এসেছি যেখানে আমরা একটা স্পিড বোট বানাবো। তো যারা ভিডিওটা দেখছো তারা শেষ অবধি দেখবে আর ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো চলো বানাই। তো প্রথমে আমরা একটা A4 এর পিঙ্ক কাগজ নিয়ে নেব। তারপর এটাকে এইভাবে কোনাকুনি ভাঁজ করে নেব। তারপর এটাকে আবার খুলে এইভাবে যেরকম করলাম এইভাবে এটাও ভাঁজ করে নেব। তারপরে এটা আবার খুলে মাঝামাঝি ভাঁজ করে নেব। তারপরে এটা খুলে এইখানটায় ধরে এইভাবে মোড়ে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এটাকে এইভাবে সমান করে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এই কোণ থেকে এইভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এটাকে এমন করে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এটা খুলে নিতে হবে। তারপর এটাকে এইভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এই কোণ থেকে এইভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। এটাকেও এইভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এটাকে এমনভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। এই কোণ থেকে এই কোণ ভাঁজ করে নিতে হবে। তারপর এইভাবে ভাঁজ করে এই ভাঁজটার মতন ফোল্ড করে নিতে হবে। তারপর এখানে হাত রেখে এটাকে এভাবে বের করে নিতে হবে।
এখান থেকে এখন প্রেস করবেন। তারপর এখান থেকে কাগজটাকে তুলে দেবেন। তো আমাদের তৈরি হয়ে গেল স্পিড বোর্ড। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা সবারই সাথে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতন টাটা।